شباب. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو طريقة تغيير أصوات النظام. طبعا في هذا الفيديو راح احتاج إلى روت اكسبلور. هحط لكم رابط تحميله في أسفل الوصف. اوكي، ندخل البرنامج، ندور على ملف السيستم، مجلد السيستم، ندخل المجلد، ندخل ميديا، اوديو، يو اي، تحطون صوت النظام اللي تبين تغيروه. انا الحين اغير صوت الشاشة، صوت اللمس على الشاشة. هذا هو. نعمل كده رنين، ننسخه، ننسخ اسم النظامي، نروح على الصوت اللي تبونه. انا حطيت صوت تبع الاكسبيريا راني. تمسحوا هذا الاسم، تمسح ده، تحط له اي شيء لانه ما يزبط اسمين نفس الشيء. تحط اوكي. تم تغيير اسمه. كوبي، نحط كوبي، نروح كوبي هي. اوكي، الحين نمسح ده. ثم بعدين تعملوا رونين، تمحي الان. اوكي، انضبط. نرد تبحث على صوت ده، صوت الرجعة والخيارات يعني. وححط لك الآن هلا صوت اللمس على الشاشة. رنين، ننسخ الاسم، ننسخ. اوكي، نروح اس دي، نلغي النيم، نمسحه كده، نحط لصق، نحط له ان. اوكي، نستنى. ضغط، نعمل نضل ضاغطين عليه. كوبي، يو اي، كوبي هي. نمسح ده القديم. اوكي، البرنامج طبعا يحتاج روت، مو اسمه روت اكسبلور. نعمل رنين، نرجع اسمه نظامي. اوكي، ضبطت كل شيء. الآن نطلع من البرنامج، نعمل إعادة تشغيل. اوكي، بعد إعادة الجهاز اسمعوا شلون صار. اوكي كده. طبعا بس هذا كان هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم.
نرجو سبسكرايب. يلا see you.